haraka. Kwanza President, eko kwako. Sababu mimi nikiamuka huwa naona the side drive. Then nasema President wetu abarikiwe sana. Sababu sisi wakati tunaishi pale kwa nyumba za mabati, wakati unasongesha kitanda ikiguza mabati, unasikia mwenzako pale saidio ingine anageuka kidogo anakuambia I'm still on. So unamaanisha ya kwamba there is no privacy. Sawa. So it means hii project itatusaidia sana sisi walemavu. Sababu gani? Pale unapata tukio kwa mabati, there is no way unapata mtu anaweka wheelchair yake kwa nyumba. Lazima aweche kwa barabara ndio aingie kwa vichochoro. Again, wakati tuna move kwa kijiji tukiwa na crutches, actually we need a lot of space, na pale unajua space ni kidogo. So actually we accommodate the project. Tulifurahia sana wakati hiyo bili ilipitishwa kama sisi walemavu, sababu tutakuwa na parking zetu pale. In my group we have around 20 members who are beneficiary on this project. So sisi kama walemavu tunafurahia sana sababu ya hii project. Thank you. Asante sana, Your Excellency. Now I'd like to invite you to just have a conversation with Japheth. Yes. Asante sana Bwana Japheth. Yeah. So umesema wanachama wako kama 20 wanajipanga kupata nyumba pale. The beneficiaries. Mumeanza kusave, mumeingia kwa boma yangu ama mnajipanga kwa njia gani? Kwa sababu mnajua lazima mjengo inaendelea kujengwa, sio? Yeah. Na makadirio yetu ni kwamba katikati ya mwaka ujao hizo nyumba zitakuwa tayari. Yes. Kama sio mapema. Yeah. Nyinyi mmejipanga vipi? Are you registered kwa boma yangu? Mumeanza kusave pesa? Yeah. Kwa sababu mtahitaji deposit kidogo ndio muweze kulipia ile manyumba ingine baadaye. Kama mimi personally nimeregister na cooperative, at least naendelea na kusave, but kuna other members they are still registered. Yeah, kwa hivyo tunajipanga, tunajua vile muda inaenda, tunaendelea na kusave, at least hata si tufurahie kama wengine. Yes. So hapa kwa chakula. Yeah. Munalipwa baada ya siku ngapi? Munalipwa kila siku ama munalipwa baada ya muda? Tunalipwa after 2 weeks. Tuna deliver the services, then after 2 weeks tunalipwa. Yes. Bado kuna mtu wako na deni yenu sasa kule? Najua sisi kama wa Kenya ni lazima pia kukue na baadhi yetu wako na madeni. So sitaki kuingilia sana ujuzi wetu, lakini kuna baadhi wako na deni, lakini najua watasort out. Sababu sisi ni walemavu, najua ni mbaya sana mtu kukimbia na pesa yetu. So una imani watalipa? Yes, niko na imani sana. Bas, wale wenye mko na madeni mnatusikiza, tafadhali muweze kulipa madeni yenu. Kakai na wenzake hawataki maneno, hawataki matata. Ni kweli. So asante sana. Thank you so much. Asante sana, Japheth. We'll come back to you. Your Excellency, the second person that you're going to have an interaction with is Jacqueline Wanjiko Gashao. Jacqueline Wanjiko Gashao is an electrician at our Roiro site. Your Excellency, she has been an electrician for a while, but one of the biggest challenges that you are also addressing is what we call recognition of prior learning. She's been an electrician through practice, but she has not been recognized anywhere. So when opportunities come up anywhere, she cannot be able to put her name because of she lacks certification. But Jacqueline now has been certified on-site by NITA on grade 2 and hoping for better. Jacqueline, tell us your story. Okay, my name is Jacqueline Wanjiku Gachao and I'm currently working at Ruto Affordable Housing. Yeah, I started working there last year
July. That is where I got an opportunity after struggle sana na kufind job. Hapo awali wengine wanani doubt maybe because I'm a woman, but wakati nilienda pale I was given an opportunity by our foreman anaitwa Musa. That's the man that gave me the opportunity. That's the guy. Akanipea chance niweze kujiprove as a woman. Na ni ukweli nilijiprove, nikawork na nikaweza kuwa the person that I wanted to be in future. Yes, na pia amepea wanawake wengi sana pale opportunity pia wajiprove. Yeah. Okay, you can continue. Sasa ule pale Ruto, nimewahi kutembea Ruto nafikiri mara mbili. Yeah. Si ndio? Yeah. And you guys are doing a wonderful job. Thank you. I was amazed. You know, wakati nilikuja Ruiru early last year, kuianzisha hiyo mjengo, ilikuwa ni mahali tu plain. Lakini juzi nimerudi pale baada ya miezi 6, nimekuta mjengo 11 stories. Yeah. You know? Yeah. Na so pale kwa site electrician, right? Yeah. Electricians muko kama watu wangapi? Tuko 90 electricians. Yeah. Pale kwa site. Yeah. Na nimesikia jambo la recognition of prior learning. Yeah. Kwa sababu tulikuwa tumekubaliana kama serikali ya kwamba kuna watu wengi kupitia kwa kufanya kazi wamepata ujuzi. Yes. Ama wamepata skill. Yeah. Either ya plumbing, ya electrician, ya painting, yeah, ya useremala ama carpentry, lakini kwa sababu hawajaenda formal kwa shule, yeah, hawana anything to show, yani hawana certificate yoyote. Yeah. Sijui kama umepata usaidizi wowote kupitia hiyo program yetu ya TVET ya recognition of prior learning. Have you engaged them? Did you try and see how you can be recognized because you have a skill? First of all, I would like to say thank you. Juu ilinifurahisha sana. Yes, nimereceive usaidizi, nimepata certificate. I'm waiting for the certificate, niko na your result slip. Nimekuwa recognized sasa. Watu wa NITA waliniassess. So watu wa NITA walikuja wakakuassess? Yeah. Is there anybody from NITA here? Anybody from NITA? Okay, maybe they are not here today. They should have explained to us how many artisans have been recognized in this program. There's 200 of them at the moment. Yes. 200 of them. And some of them, I think His Excellency, the Deputy President, will be presiding over their graduation. So they have the result slips, and they are part of the team that will be graduating. Very good. So, kwa pale kwa site ya Ruiru, do you know any other person who has been assessed by NITA? Kama unajua watu wengine ama ni wewe peke yako? Najua ni wengi. Juu walipea opportunities watu wengi sana. Watu wote wenye walikuwa wanataka certificates wakawa assess. It was an open opportunity for everyone. Kabla ya site yetu ya Ruiru, ulikuwa umewahi kufanya kazi mahali pengine? What opportunities did you have in the past? Okay, previously I was working naenda kufanya hizi nyumba ndogo ndogo kazi, na sometimes hazipatikani kila saa, kila wakati. So most of the time nilikuwa home na shanga nitafanya nini, sina usaidizi naweza saidia mtoto wangu. Yani nilikuwa tu nateseka. But thanks to the affordable housing, wamenipea that opportunity and I'm working now. So I think this, as Hinga said, this affordable housing plan is not just about mortar, cement, steel, stones, concrete. It's about people, real people. And it's about opportunities, real people like my dear sister here, Wanjiru. Yeah? Real people like my friend Japheth here, and all this, and 120,000 people
like her and him in many places, in many sites in the Republic of Kenya. So congratulations, Wanjiru. My deputy will be giving you certificates shortly, formally, after you have been assessed by NITA to show that you have the skills. And next time you go to another site, you will now have a certificate to show that, in fact, you are a qualified electrician. Thank you. Thank you very much. Your Excellency, you have told us time without number that we are spending over 600 billion shillings every year to educate our young people. And that the challenge that has been there is that once they finish their education, there was no plan on what they're going to do with their lives. Representing the young people here, I have Meshak Musembi Mumi. Meshak is a plumber at our Kibra site. He's 29 years old, and just like Wanjiru, he has been mtu wa mkono, kazi pale na hapa na pale, but without any certification. He has now been assessed as a grade 3 plumber by NITA through recognition of prior learning. Karibu Japheth, share your story with us. I'm Meshak. Sorry, Meshak, sorry. Yes, I'm Meshak. Thank you, Your Excellency. I'm a plumber from Kibera at working for Allied Plumbers Company. Before, I served as a member of our National Youth Service from 2018. I graduated 2023, March. From there, a lot of challenges searching for jobs. But when affordable housing came, I had a chance to secure a job with it. Giving example, giving out this example of mine, there are a lot of youth vijana pale mtaani wanasava kutafuta job. Na wakati hii affordable housing ilikuja, ilisaidia baadhi yetu. Huwezi pata kijana ametoka mtaa, ameenda kukaa hivyo bure, lakini saa ile wakati pale site ako na chance ya kufanya job. For me, I can say that it's a chance that made me to be who I am. I'm a recognized plumber. When NITA came in, they did the assessment and I was assessed. They have called us recently telling us that there will be graduation this coming Friday, whereby we are supposed to go and get our certificates. Before, I went to Eldoret National Polytechnic, where I did craft certificate in plumbing. So when NITA came in, they did an advantage to me. Yes. Thank you very much, Meshak. So, unafanya kazi pale Kibra? Yes, I'm at Kibra. Nilikuwa pale juzi. Yes. Na naona mumesukuma kusukuma. Kabisa. Yeah? Yeah. Hiyo site yenu mko plumbers wengi, kuna carpenters, Ndio. kuna electricians, Yes. kuna masons, Yes. pale. Still Na fixers. kila mtu, Yeah. na steel fixers, Yes. Ama umesema? Yes, still fixers. Wako pale. Kabisa. So nakuuliza Meshak, Yes, sir. kwa sababu program hii ya affordable housing pia inakupatia nafasi ya ajira, lakini vile vile unajua pale tunajenga social houses. Sijui kama umepata kuelezwa hiyo social houses na vile unaweza wewe kama plumber ukasave pesa, hiyo nyumba ikiwa tayari wewe pia unaweza kununua. Uko na hiyo habari? Yes, iko. Yeah. Are you doing something about it? Yes, we're planning and we have started doing it as the plumbers on site already. Yes. Yeah.
So you're planning to be part of the people who will occupy those houses? Those houses that are Just there. so that I explain to you that because housing for a very long time was about big people, people who can afford, people who have big jobs, or so they think. But this time round, we said in the building of houses, we want to make sure that we are sensitive to the strata of our society. That the people at the bottom, Yes. yule mtu wa kawaida pale chini, ambaye hakuwa na matumaini hata siku moja kuweza kuwa home owner, mwenye nyumba. Wengi wamezoea pengine uko unalipa rent kwa nyumba ya mabati vile kakai anasema, pale choo ni shida, maji ni shida, barabara ni shida, hata stima kuunganisha ni ile ya si mnajua vile inafanyika hiyo maneno hiyo. So na saa zingine inatupatia matatizo, inalete madhara. Lakini sasa tumeamua ya kwamba pale kutapatikana na nyumba. Unalipa rent mahali unaishi mesha kama shilingi ngapi? 3,000. 3,000 mahali unaishi saa hii. Yes, sir. Si ndio? Yes, sir. Sasa kwa hii mpango itawezekana hiyo 3,000 unalipa rent kwa nyumba ya mtu, utalipa 3,000 lakini itakuwa nyumba ambayo ni yako. That is the difference we are making. Yes, sir. Tunaelewana? Unaelewa hivyo? Yes. Na ndio mpango yetu ni kusema, ukisikia waziri amesema kuna categories karibu 3 ya ujenzi wa kuna social houses ambaye mortgage yake itakuwa 3,200. na mortgage Ni percent 3%. 3%. Mortgage yake ni 3%. Na tunatumia hii fund kusubsidize ndio mortgage yako ikuje 3%. Tutakuwa na mortgage ya 6 or 5 6%. 6% kwa wale watu wa affordable housing na mortgage ya 9% kwa wale watu wa market rate. Saa hii mortgage katika taifa letu la Kenya iko 18-20%. Lakini through this program, kupitia kwa mpango huu, ndio tutaweza to create more home owners by making it realistic and possible kwa watu kama wewe Meshak kupata uwezo wa kulipa shilingi 3,000, na ni kwa sababu tumeondoa mambo mengi kwa program ya affordable housing. Tumeleta ardhi kama serikali, tumeleta services kama serikali, tumeleta design kama serikali. Ile pesa nyingi ilikuwa inatumika kulipa ardhi, kulipa services, sasa tumeichukua kama serikali ndio tuweze kufikisha home ownership kwa Wakenya wengi zaidi kama vile Meshak na wale wote wameketi hapa. Na vile vile watu wengi wanatuambia pengine tunachukua pesa alafu tunasaidia watu kategori moja. The good news is this: 20% of the housing units will be social houses. 50% will be affordable houses. That means the people who are who earn 20,000 and above, they will have a 50% chance to own houses in our affordable housing program. And 30% will be the people in the middle class or the people further up the ladder. So in this affordable housing program, there is a chance for every Kenyan. Those who want bigger houses will have an opportunity to get it. Those who want affordable houses will have an opportunity to get it. And those who want social houses will have an opportunity to get it. Many people have been asking us, what happened to your mama mboga? What happened to your boda boda? I want to tell them, our boda boda and our mama mboga are family in our equation. This program will make it possible for a mama mboga who today pays rent at 3,000
to pay 3,000 and own a home in Kenya. It will give a chance to a border guy and every hustler in Kenya who today lives in a shack that has no water, that has no electricity, that has no access, that has no sanitation. It's going to dignify their lives. And they too, like the rest of society, can own a home. And that is why I'm very happy Meshach is part of our plan as a simple plumber, that he also is looking forward to owning a home in a decent place, like all other Kenyans. So Meshach, mimi naamini ya kwamba utajipanga na hiyo maneno. Tuko sawa Kabisa eh? Tuko imara. Usini let down please. Hatuwezi. Hatuwezi. Wewe pesa usichukue yote una save. Kila siku kwa hiyo 1,000 unalipwa, nafikiri 1,000 na kitu. Hapo. Kwa hiyo 1,000 unalipwa, chukua 100 weka kwa boma yangu. Ndio. Pale mbele nitakusote. Asante. Sawa. Asante. Very good. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. The Holy Scriptures, Your Excellency, says that when I was hungry and I came to you, you did not give me something to eat. And the person in the parable asked, but Lord, I didn't see you. Obed Matongo is a construction worker at our Mukuru site. He does work at the scaffolding. Obed, wataongea Swahili. Obed anajua kulala njaa ni nini, Your Excellency. This program, not only has it dignified him and able to provide for his family, but now he's looking forward kuwa kumiliki hiyo nyumba. I believe this commanded a very big blessing. Obed, tuambie venye hii mambo inaendelea huko Mukuru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Niko na furaha sana kukuja hapa State House, sababu rais wetu ametualika, na niko na furaha sana. Ninasikianga hii. Sasa naomba rais wetu, mimi naona wewe ni mtu wa kuchali wale wako chini, una matarau. Sababu kama umetualika sisi watu wadogo mpaka tumekuja hapa, mbona tusirutisha shukrani tafadhali? Mpaka nimeona Getasi sijawahi muona, naona Vice President Mutavati mheshimiwa. Sasa si niko na furaha, si nitarudisha shukrani kwa mheshimiwa wetu rais kwa kutuleta hapa. Niko na furaha sana, hata uendelee. Sasa kitu ile iko nasema, watu wa Mukuru wanarutisha mzuri sana. Wanasema kazi iendelee, sababu ile maisha wanakaa huko. Hata ukikuja huko siwe hapa, nyumba ndio hii ya mabati, inaweka kelele, stima ni ile na chapa watu hapo. Sasa mimi naona hii agenda yako ya manyumba, wakati ulianza hivi watu walifuraha sana. Kama mimi mtu wa kuweka ngazi hiyo ya kujenga, mimi imenisaidia. Ile kazi nilikuwa nafanya ni kazi ya kuuza mboga. Wakati ulianza hivi na ukatangaza hiyo kazi itaanza, mimi nilienda nikauliza kazi. Mheshimiwa Rais, nilipewa na nilikuwa najiuliza watoto wangu watasoma kweli? Saa hii hata hii pesa kidogo na save na nalipa school fees kidogo, na ingine chakula. Hata maisha ilikuwa ngumu, lakini wakati hii tulianza kufanya hiyo kazi, at least unge ilikuwa 220. Saa hii imesuka, hata nimeshangaa. Mimi naweza kununua saa hii, najiuliza naweza kununua unga kwa 50. Nasema rais wetu aendelee kazi, na apewe time aendelee kazi kabisa. Tunaona ukiongeza hii miaka ingine vitu itaendelea mzuri.
na tunakuombea. Sasa Obed, Yes. pale we ni mkaaji wa Mukuru, ni kweli? Mukuru kwa Ruben. So unatembea Mukuru, unakuja hapo kwa mahali ya mjengo. Umefanya kazi hapo kwa mjengo kama miezi ngapi? Mimi nimeanza last year mwezi wa 6. From last year mwezi wa 6. Umewahi kupata kazi ya kuendelea kwa miezi sasa karibu miezi 7? Si sasa karibu miezi 7 umefanya? Na hata wakati ulikuja pale mimi tuliongea na wewe. Ukasema nataka hiyo uache furike. Watu niona karibu 2,000 hapa, na kweli nimeona hiyo inaendelea. Very good. Na tunaendelea vizuri. Nilikuwa nimesema pale wakati nilikuja kulikuwa na nyumba 6 ilikuwa inaendelea. Nikamwambia wizara sasa tuanzishe zile zingine. Hizo zingine zimeanza? Zimeanza, hata zimefika. Jana tulikuwa tunakorogea ya 5. Zile zingine zimeanza. So na watu wa kufanya kazi pale wameongezeka. Wameongezeka, wako wengi. So, hata ukikucha huko hiyo uwanja imefurika. Imejaa watu. Na tunaomba tu hiyo kazi iendelee na ufungue kazi nyingine. Sasa mimi naovia vile nasomesha mtoto anaenda kufanya medical tayari, na naona hii pesa, niko na watoto wawili. Mmoja ako naenda form 1 amejoin, na huyu anaenda sasa, ameitwa hapa Kenyatta kwa medical. Sasa sasa anaenda kujoin. Hajaitwa lakini ataitwa. So naomba hiyo pesa ikiunganishwa kidogo, na mimi naomba nipigwe cheki kidogo. Itaendelea, nitashukuru. Bas ile vile Obed amesema ni kweli. Kwa sababu umesikia vile waziri amesema. Kwa sasa tuko na watu between 120,000 na watu almost 140,000 wanafanya kazi kama wewe Obed na hawa wenzetu wengine katika sehemu mbalimbali, mijengo mbalimbali inayoendelea katika Kenya. Ile mimi nasikia wewe Obed ukisema ni kwamba tupanue ndio watu wengi zaidi wapate nafasi ya ajira. Ni kweli hivyo? Ndio. Na ndio umesikia waziri akisema tuko katika kukamilisha projects zingine ambazo zitatupatia nyumba 48,000 kufikia mwezi ujao. In the next 1 month tutakuwa award 48,000 units zingine. Sasa tutakuwa na manyumba 100,000 ambayo itakuwa inajengwa katika taifa letu la Kenya in the next 1 month. Na tukiongeza hizo manyumba pia tunaongeza wale wanafanya kazi pale. Tunaongeza wale wanafanya kazi kwa site, plumbers, electricians, watu wa kuweka ngazi kama wewe, electricians kama Wanjiru hapa, watu wa kuuza chakula kama Jafeth wataongezeka, watu wa kufanya kazi katika factory ya simiti wataongezeka, watu wanaofanya kazi katika factory ya chuma wanaongezeka, transporters wataongezeka, watu wa kutusaidia kujenga milango kama hii kama my brother hapa na madirisha kama hii wataongezeka, na biashara itaongezeka kwa wafanyabiashara wetu wa kuuza bidhaa mbalimbali katika taifa letu la Kenya. So nakubaliana na wewe ya kwamba hii kazi tuongeze, tupanue, watu wengi wapate kazi. Si ni kweli? Na nia yetu Jafeth ni kwamba in the next 1 or 2 months watu ambao watakuwa wanafanya kazi ni kama watu 1,300 watakuwa wanafanya kazi hiyo unafanya na wengine wanafanya. Na mpango yetu ni kuongeza mpaka tufikie watu 500,000 vijana 500,000 Kenya by the end of this year. Kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa na vijana karibu 500,000 wanaofanya kazi katika sehemu hii. Na ni vizuri umesema vile umesema, ndio watu ambao wale ambao wanatoa pesa zao kupitia kwa program hii wajue pesa yao inachangia katika kubadilisha taifa letu la Kenya.
na inachangia pia kwamba wale walio na kazi leo wajue ya kwamba kupitia kwa fund hii na mchango wao kwa fund hii, watu wengine wengi pia vile wao wako na kazi, hata na Obed na wengine pia na wao wanapata nafasi ya ajira, kulipa school fees vile umesema kwa watoto wao, kujisimamia na kuweza kwenda mbele. Tunaelewana Obed? Mimi nataka nikuulize. Wewe ungependa mbali na kupanua hii kazi, ungependa nifanye jambo gani zaidi ndio hii program uone kama inaendelea zaidi? Sasa nilikuwa nasema watu wengi huko kwa kijiji hawachachua kupile hiyo nyumba inalipwa. Sasa ningependa wachulizwe, akitaka kulipa kama ni 100 yake, ile namba ataweka ndio ingie, watu wengi wanacheza. Ndio sasa hiyo maneno isukumwe mbele. Sasa Bwana Hinga, mimi nataka ueleze Obed. Na wale wengine wanatusikiza, wanataka kujua hii nyumba ya 3,000 na ingine ya kulipwa 5,000 ya ingine kulipwa 10,000, mtu anajisajili namna gani na atajipanga namna gani ili aweze kuwa moja wapo wa beneficiaries wa hizo affordable housing? Asante sana mtukufu Rais. Watu kama Obed na wengine ambao wanataka kumiliki hizi nyumba, njia ya kwanza ni ujisajili, uende kwenye mtandao, ubonyeze kwenye simu *832#. Naona umevaa jacket ya boma yangu, itakupeleka kwenye mtandao wa boma yangu. Ukifika pale utaenda kwa simu, ubonyeze *832#. Simeshika hiyo? Ndio. Haya. Baada ya hapo utajiandikisha, alafu utalipa minimum shilingi 200. Ukishalipa shilingi 200, na Your Excellency nilikosea kwa sababu siku ku-update. Part of this lawmaking is public participation. And public participation is not an exercise of ticking the box. One of the things that my committee went through was this issue of the deposit. Many Kenyans, everywhere they went, they said they like the program, but they can't afford the deposit. So both houses agreed with them, and so there is no more deposit that one is required to make. So sasa ni lazima uwe ni first come first serve. Kwa hivyo ujiandikishe, uweke hiyo shilingi 200 peke yake, alafu uchague mahali unataka kuishi. So kulipa sasa kila mwezi, kwa sababu hakuna ile requirement ilikuwa ya deposit. Ukilipa every month kusave, itakusaidia wakati utapata nyumba, malipo yako itakuwa hata chini ya hiyo 3,000 ambayo utapata pale Mukuru. Kwa sababu vile tunataka kufanya Your Excellency, ile shamba ni ekari 55. Tutajenga takriban nyumba 15,000 pale. So what we want to do is to move the people systematically in Mukuru. Tunawaondoa, wanaingia kwenye hizi nyumba mpya, then we redevelop the slum in Mukuru. And that's how we are going to turn that slum into a place where people can live. Asante sana. So umeelewa Obed kwamba na ni vizuri tueleze Wakenya wale wengine wote, and maybe it is an opportunity for me to ask either the chair or a member of the committee to speak to the issue of the deposit. What was your feel? What was what did the people say? Maybe one of you. Your Excellency, Asante. Number one, on the issue of deposits, tuliposunguka during the public participation, most of the people who attended those meetings were of the opinion that we reduce or we studied case by case. So that, because when we talked about the 10%, kuna wengi sana ambao hawaafodi hiyo. Labda watu kama
wa jua kali na wale ambao wanapata mshahara ndogo ndogo, wakasema sisi tukiulizwa 10% itakuwa ngumu kwetu tupate. So we agreed with them that we will look at it case by case. Kama wale ambao wako na mshahara mzuri wanaweza deposit 10%. Wale wako na kidogo hapo 5%. Wale hawana, we also agreed that waongee na wale ambao watakuwa wanauzia so that we don't lock out the potential buyers. That is actually what we agreed, Your Excellency. Thank you. Thank you. Yes, Chair of Finance. Nafikiri wanasema usimame hapo. Nafikiri cameras sijui ziko wapi, lakini I thought there are cameras all over. Your Excellency, also in addition, members of the public told us that the marginalized people, people living with disabilities, youth and women will be disadvantaged if you follow that process. And so we incorporated a section of the bill now law that gave preference to women, youth and persons living with disabilities. Juu ya hayo, Your Excellency, Kenyans were worried ya kwamba wabwanyenye wataweza kununua hiyo nyumba zote wakuwe zao alafu waweze kuziuza back into the market kwa bei ambayo iko juu kwa sababu iko affordable. Na kwa hivyo tukaongezea kipengele kingine ya kusema 1 KRA pin, 1 house. Kwa hivyo utaweza kuchukua zaidi ya nyumba moja. Na juu ya hayo pia Senate wakamake amendment ambao tulikubaliana nayo kama National Assembly ya kwamba hautaweza kuuza hiyo nyumba even after buying it. So that this prevents people wale ambao wanaweza enda kwa kijiji wachukue watu wa bodaboda na wengine wachukue pin certificate zao wanunue nyumba alafu waweze kutransfer back to themselves. Thank you, Your Excellency. Okay. So nafikiri tumeanza sasa kunyorosha maneno na mimi nataka nishukuru bunge. Hold on Karongo. Tumeanza kunyorosha maneno na ni vizuri and hata vile mahakama walisema turudie hii maneno walifanya vizuri. Kwa sababu walituambia turudi tupige msasa hii sheria vizuri. Sasa hiyo sheria tumeinyorosha kabisa. Na hata imetusaidia. Kuna watu walikuwa wamewachwa nje. Hawakuwa wanalipa hii sasa pesa imeongezeka zaidi. So tunashukuru mahakama wametusaidia kutuongezea pesa ya affordable housing. Na vile hawa viongozi wamesema kutoka bunge, ile public participation, vile PS amesema, public participation is not a sterile provision in the Constitution. It is a meaningful insertion to bring the views, the understanding, the ideas, and the suggestions of people, Kenyans, to speak life and to breathe into legislation, regulation, policy, and other government programs in a very substantive and meaningful way. And when the public said that the 10% deposit was high, I'm very happy that the Senate has considered, and now we are going to find a way around it that is not going to be a mandatory requirement for anybody to have a deposit of 10%, and it will be assessed on a case by case, and that is what the board, which is going to be to provide policy direction to the management of this program, is going to do. So congratulations, members, and also to the public for bringing their views to bear on this piece of legislation. Karungu, maybe you can finally say something as the chair of housing in Senate. Thank you very much, Your Excellency. At the Senate, we listened to the public. Na walikuja wakasema, kuna wale hawataki kuishi town. Wanataka warudi mashambani, ndio wakalime. Wako na ardhi, wako na title. Wakaomba serikali badala kuwajengea town, inaweza kuja pale mashinani, iwajengee kanyumba mzuri pale na walipe polepole. Tukakubalia hiyo na iko katika sheria. Tuka-introduce kitu inaitwa Rural Affordable Housing. Watalipa kupitia mortgage scheme
na kila mtu atapata nyumba yake, ndio pia watu wote wasikuje town, hata wakulima wabaki wakiwa na nyumba mzuri. Asante sana Rais. Thank you very much. Let's proceed. Your Excellency, thank you very much. A lot of people saw me sweating here in Statehouse when we were making this bill last year. But I'm not alone in this journey. There are some people that have real scars. Stanley Njoroge is the chairman of the Settlement Executive Committee in Kibra. He's also working on site, and he's one of the people that are waiting eagerly to own their home. When this process was stopped, Stanley mobilized his workers, and they came to Toi Toi outside the High Court. Stanley was arrested, and akaniambia, he has some scar to show for this program. So there are people who have real stories, Your Excellency, besides myself. Stanley, tuambie your journey. Your Excellency, nashukuru sana. Kwa majina ni Stanley, the chair wa settlement venye umeambiwa. Na mimi mwenyewe, mimi ndio the real person mwenye naweza sema nimefeel kitu yenye imechange mtaa yetu. It is so shameful mimi kuangalia mzee akipinga kitu yenye inaweza saidia mama pale chini, inasaidia watoto pale chini na maisha yetu haswa. Mimi hapo awali na bado hata sasa tunaendelea na hiki kitu ni venye bado nyumba zetu hazijaisha. Tumeishi maisha ya kuteseka. Kila saa tu ukisikia wiu si ambulance, ni zimamoto. Imekaa kutuzimia moto, tumechomekewa. Unarudi scratch zero. Mvua ikinyesha tunashukuru sana. Tena inarudi na kuwa ndio kutubeba mafuriko kutuingiza Nairobi Dam. Tukirudi tena tukimaliza hivyo, nakwambia Your Excellency kwetu mtaa as we are speaking now. Hakuna mtoto wa miaka 10 unaweza mfundisha kuhusu sex. Anaijua. Na ameijulia wapi? Mtaa hapo ndani. Hiyo ndio bedroom, ndio sitting, ndio kitchen, ndio room ya watoto kuchezea. Kwa sababu mtaa utasema kuna corridor ama kuna kiwanja ya kuchezea. Mtachezea kwa nyumba ama mchezea kwa corridor ka nje. Cha mama, cha baba inafanyiwa hapo. You find that hakuna decency kwa slum juu ya hizo environment. Ukipata example kama venye nyumba zilikuja, si kwetu tulilan na the phase A ya project. Tukaona kweli hao watu wanaishi nyumba mzuri, maisha mazuri. Tulipokuja kuanziwa yetu, hapo ndio vikwazo zilikuja. Ikakuwa, hatuwezi jenga, hakuna nini. Ikakuwa nikajiuliza, kwani mtoto wa maskini wakati anaenda kuinuliwa ndio hao matajiri wao inawauma ama inakuanga ni nini? Kwa sababu zao zikipita hazinanga vikwazo. Zinakuanga ni yes zikipita. Zetu zikifika lazima tuandamane, lazima tupigwe tear gas ndio haki yetu ifanyike. Your Excellency, hiyo ndio kitu kwanza mimi iliniuma. Na nikasema kuliko niitwe mwizi, kuliko nipigwe risasi na tupigwe risasi na watu wetu tukiitwa waizi, wacha tuandamane tupigwe risasi tukitetea kazi. Kwa sababu ilifika mahali tukaitwa, tukaambiwa kutoka leo mjengo wenu chairman imesimama. Kulingana na sheria imesemekana housing levy kutoka tarehe 26 haikatwi. Serikali saa hii haina pesa. Tulipumua. Tukarudi. Tukajua tumerudishwa kwa street. The journey of a jungle. Kama ulikuwa mwizi, endelea kuiba. Kama ulikuwa unatega, endelea kutega. Kwa sababu saa hii pattern imechange. Ulikuwa unadhani umepata kangazi kadogo, umeteremshwa mara moja, ilituuma sana. Na tukaungana, tukasema wacha tutoke street. Wacha tuandamane. Wengine wakasema mnaandamana nini? Hizi nyumba zetu haziko affordable housing. Ni sawa. But all in all, sisi kwa mind tulikuwa tumeambiwa na tunajua the 30% ya housing levy itakuja kusupport hizi slum upgrading, ndio zenye saizi zimechenjwa zinaitwa social housing kwetu. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunajua plani yetu, si ati tumetengwa. Tumewekewa mpaka percentage yetu ya kutuinua. Tulipoenda street,
Your Excellency. Hey, tulikutana na video. Tumekuja mzuri, peaceful. Tumefika pale kwa mahakama. Hakukuwa kuongeleshwa, hakuna kunini. Ya kwanza tulirushiwa tiagasika 5 katikati yetu wote, kwanza tutenganishwe. Ya pili ilikuwa ni kila mtu mnagrabiwa mkichukuliwa, wengine walikuwa wachukuliwa Statehouse Road wakiingia na Serena pale. Kwa sababu ni mbio kutoka hapa ile unakimbia mpaka huku, lakini tunafuatwa mpaka na nduthi za askari. Ndio wengi walishikwa. Nashukuru sana ofisi ya PS na housing venye walifanya. Hatukulala ndani. Walitusaidia. Lakini bado haikuwa suluhisho, kwa sababu bado ndio utatuachilia. Kesho tunaamka wapi? Tulisema kesho tutaamka, bado tu tukuchoka tukaamka. Sasa tukasema raundi hii ni kama waziri hatusikii, ni kama haoni kilio yetu. Tulienda kwa waziri sasa, tukamwambia sisi waziri, leo ni either tupate kazi ama mtoke kwa ofisi. Hizi ofisi tunaona ni mingi, hata sisi ati tuliandikiwa kuanga watu wa mjengo, tumesoma, ni venye chance hatujapata, tumeamua kutumia hii chance yenye president ametuletea tujisaidie. Enyewe waziri tulishukishiwa, tukaelezwa, tukaambiwa fanyeni hivi, hata kama serikali haina pesa tutajua njia mbinu zenye mtafanya. Nimeinstruct developer wenyu mrudi kazi, tukitatua maneno yetu kwa ndani. Your Excellency, hapo ndo tulipata kupumua, tukarudi mtaa, tukajiformulate. Tukasema kama tumehakikishiwa hivyo, sisi hatuna shida. Juu haja yetu ni tuinuke kutoka chini, tuinue hao vijana wetu wapate pesa ya kusave, wapate pesa hiyo 10% ya kuweka kwa cooperative. Nikikueleza kuhusu kwetu, Your Excellency, naona kwetu tuko favored sana. Na tuko favored kwa sababu hii ndio mradi yetu malilianzia hapo Kibera. Kwa hivyo sisi tuko na advantage kidogo, kwa sababu kuna watu wa kuamini mradi inaweza kuwa. Lazima wakuje waamini kutoka mtaa yetu. Ilipofika kwa hiyo yetu cooperative, Your Excellency, sisi tumejikusanya chini. Hizo sekta A, B, C na D ziko na cooperative zao. Wanajiwekea pesa yao. Saa hii tunaongea cooperative zimeweka kama zone B tumeregister 2118 already wenye wameregister cooperative. Sachea, nimewaambia endeleeni kuregister wote. After all, tukishamaliza kufika hiyo target, nyumba zetu tunapewa, wenye walirelocatiwa ndio wanarudishwa hapo kama first priority, tupate nyumba zetu. Ndio at least hiyo maisha yenye tulikuwa nasema ati tunateseka, turudi kwetu. Ile rent tulikuwa nalipa pale ya 2,500, 3,000, 3,500. Imagine unalipa nyumba 3,000, maji unaendea kilomita, stima ndio hiyo ya waya unalipishwa 300 kila wakati, ingine 500. Haya ndio hiyo sasa. Ukiangalia sewage, mpaka Your Excellency nikakuja kujiuliza, hawa na habari pia kuna venye unaenda unasikia news, unasikia katika mtaa wa mabanda wa Kibera, kitongoji duni cha Kibera. Your Excellency, tafadhalini, tulisema hata si tunataka kubadilishiwa majina. Si mtaa wa mabanda wa Kibera, kitongoji duni, maji ile maji taka. Na imagine ukiambiwa maji taka, ndio yenyewe siweji zote za Kibera zinakuja kumalizia hapa Kibera chini kwa Nairobi Dam. So tukiitwa maji taka, tunaona ni kama tumetenganishwa class. Tukiambiwa kitongoji duni, tunaona yenyewe sisi ni wale wenye tumefinyiliwa, hatuna kitu. But Your Excellency, sisi watu wa Islam tumeamua change. Watu wamesave, wamejikaza, wanajua percentage yao yetu, na ndio maana tumekuja kujua hii kitu dream ni ukweli. Hii dream ni ukweli. Na Your Excellency, wacha nikwambie, it doesn't matter how a big tree it is, it can never be called a forest. It needs other small trees to be called a forest. Nikimaanisha hivi, na maanisha hii kazi si kufanya peke yangu kama chair. Niko na kamati ya watu 17 yenye tumekuwa tukifanya hizo enumeration, tunawapanga wana relocate pande nyingine. As we are speaking now, tuko na units zinafaa zijengwe Kibera 4054. Members wetu wamekaa huko nje wanaziangalia, wengine wanafanya kazi, wasave. Zikiisha hivi, hao ndio wa kwanza wanaingia. So ningeomba tu kwa heshima, Your Excellency, viongozi wangu wako hapa wasimame tu wa wave kwa heshima, wasiseme tu watu wangu nimewaacha. Sek wetu members tafadhali.
Tafadhali. Wapi members wake best. Tuwapige makofi wale members wa huyu muungwana. Asante sana. Yeah, hiyo ndio timu ilifanya relocation, tukaenumerate watu wetu, ka make sure ni watu wetu wa mtaa. Wakawekwa kwa data, kila mtu ako na kadi ya nyumba ya kuonyesha anangojea. Ya pili, wakaingia waka make sure watu wenye wamewekwa kwa cooperative ni wetu. That's why tukasema sisi tunangojea nyumba iishe, Your Excellency. Na ikiisha, wacha sisi tuingie nyumba yetu, hata sisi tubadilishiwe jina. Tukiitwa jina hata utukufu ya baraka nini, tunajienjoy, lakini kuitwa mtaa wa mabanda kitongoji duni. Asante sana, tumpigie huyu muungwana makofi jameni. I mean, if anybody had any doubt that this housing program is about real people with real concerns, I think my good brother Stanley has made the point. It's about people who live in squalor. I don't know how we would feel when Stanley says children in those neighborhoods cannot be taught about sex at 10, because it is something they witness every day because of how those settlements are. As a country, we must dignify every family and every Kenyan. And this housing plan is about dignifying and creating dignity amongst each and every one of us. What is going on in Kibera is transformational. We are doing the first, where we are constructing now is how many acres, Inga? 4,000? 4,054. 4,054 units. Yeah. That is the phase that we are in. Yes. We have already decanted another. We are in the process of decanting the next phase. Next phase, which is about 22 acres. We're moving on to the 22 acres, and we want to thank Stanley and team for working with us to enumerate citizens. And it is amazing how Kenyans are cooperating. People who agree that let me move away, pay for me rent somewhere for a year so that you can build these houses here, and they know that those houses will be occupied by more people than them, but on the assurance that they will get the first priority for coming back to the houses that we are building. And I want to commend people like Stanley and your team for working with us in the communities to be able to create understanding in the communities that this project is not about other people. It's about them, it's about their children, it's about their families, and how we want to create dignity in our settlements. And for those of us who report, I think you have heard Stanley say, please spare them Vitongoji Duni. I think we are going to change the name, and hopefully we will call it, you said you wanted to call it Baraka or something, some Baraka Estate or something. So I think that is really commendable, Stanley. And thank you very much for participating and making sure that we are kept on our toes, making sure that we understand where you're coming from. This is about people who did not have a job. They don't want to go back to crime. They don't want to go back to the things that they have been doing. They want to continue working. They want to fend for their families. And I'm very happy, and we must also commend the media. I think I saw reports in the media when they reported that in Ruiru, for example, the crime rate had substantially gone down because of what was going on in there with our housing program. Positive stories like those give hope to many more young people. Let me ask you, Stanley, finally. As you work with the communities,
as we look at Kibra, because my commitment is that in the next 10 years, God willing, we will not have a slum in Kibra. We will have an estate. We are working on the 4,000 housing units now. We have 22 acres that we are going to bring on board shortly. Then we will move on to the next. As we create the housing units, we will be moving the people from the slums into those units, make sure that we increase the social housing, especially in those areas, so that we can have more dignity for the people who live there. What do you think I need to do better, or government needs to do differently? Do you have any suggestions on how we can make this better? Do you have anything you want to say that you think can be improved so that we can take this program into the future? Okay. For the better understanding, wacha niweke na Kiswahili mzuri ndio isaidie watu wengi pia. Your Excellency, according to what you've said and improvement for the future also, mimi kikwangu nilikuwa naonelea hivi. Nikikupea na case study ya NYS. NYS ilipokuja mtaa ndio ilitusaidia ikatuwekea lami, ikatupitishia lami. Hatukuwa na lami. Ndio ilituwekea tule choo zenye tuliekewa hapo hivyo kidogo kidogo kutusava hapo hivyo. But by the end of the day, vijana walipokuwa nafanya kazi, scandal ikalipuka katikati. Ikawa vijana wote wakose kazi, mradi zenye zilikuwa zimeachwa nusu zilikuwa zimeendelea zikaachwa nusu zikabidi zishie hapo. Na remember that NYS ndio ilikuwa imetuletea mpaka Huduma Center Kibra, ikatuletea hizo choo, ikatusaidia kwa zile hygienic. On my view, hata wakati tulikuwa kwa public participation, ukiambia Mr. Chair Kuria, nilikuwa nimesema, in order to safeguard this project na iende mbali, let the money meant for the housing remain for the housing and free from corruption. If you tame corruption, everything will be okay. Hiyo ndio inamalizanga, hiyo ndio mdudu mbaya ndio inaanza project na imebaki kama white elephant ikwame. Very good. I think let's give him a clap. What Stanley is saying, this project must have integrity. This project must be run, and I hope everybody is listening. It couldn't have been put better than what Stanley is saying. That this is public resources. Kenyans are committing their money through the levy for this program, for the dignity of other Kenyans, so that other Kenyans can have a job, so that we can have decent housing, so that we can eradicate slums, so that we can increase the number of homeowners in Kenya. Not just for the people living in slum areas, teachers, doctors, and everybody else will have an opportunity to own a home, because we have substantially reduced the cost of homes in Kenya. Our plan is to create minimum at least 2-3 million homeowners in the short term, so that we can have a country where everybody believes they own something and they are part of that ecosystem. So I want to give you my assurance, Stanley, as I do all the other workers in the construction site, and as I do to every Kenyan who is contributing their money to the housing levy, I want to assure you that I will do whatever it takes and deal with whoever and protect these resources for the benefit of the people of Kenya. That I will do. And I want to give a warning right from here, listening to Stanley. Please, anybody involved in this program, if you just step offline, it's not going to be business as usual. So integrity, integrity, integrity it is. This program must be corruption-free. We have agreed on everything. We have even agreed on the quantities. We have agreed on the costs. Unlike in the past, when costs moved from here to there and ran all over the place,
Hinga, you know, we already agreed how much it's going to cost. Yes, we did. And there will be no escalations and there will be no issues. So Stanley and all the other Kenyans, we've listened to you. Integrity is going to be front, back, center, left, right, to make sure that this program succeeds. Thank you. Asante sana. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, affordable housing is not synonymous to poor quality. These Kenyans that are contributing towards this levy expect high quality finishes. Seated right next to me is Mary Wanjiko. Mary Wanjiko belongs to an organization called Build Her. She is a skilled carpenter and a joiner. At the moment, she is supervising over 20 employees. When we launched Starehe Affordable Housing, you had an opportunity to sample the quality of their work. And I can attest it is high quality work. And I want to say, Your Excellency, that women are not a footnote in this program. We honor the women in construction. Mary Wanjiko, tell us the story. Your Excellency, thank you for the opportunity. Kwa majina naitwa Mary. Na nimekuwa alumni wa Build Her over 3 years experience. Nimeingia kwa hii sekta ya ujenzi baada ya kugraduate from Build Her. Nimefanya kazi tofauti mingi sana za site. Tumekuwa tukipitia a lot of challenges. Tumekuwa tukipitia sexual harassment, tumekuwa tukiwa discriminated na kuwa pia underrated. Na hivi karibuni tumeona vitu zimeanza kubadilika pole pole na tumeona wanawake wengi wameanza kuingilia kwa hizi sekta. Tuko na engineers, tuko na architects, na kwa muhimu sana kwangu tuko na skilled artisan kama welders, painters, carpenters ambao wako ndani na tunafurahia sana. So mimi niruhusu kidogo ni wapejani yangu. Nilianza kazi ya kuandikwa kwa hizo sekta za ujenzi, nikafika mahali nikafungua my own workshop for a period of 1.5 years. But mambo ikakuwa ngumu kwa sababu nilikuwa na watoto high school. Nikaona inanirudisha nyuma kidogo kwa sababu watoto walikuwa wanafukuzwa shule nini, nikawa kutafuta kazi. Nimefanya kazi kwa muda wa miezi 6. And in the period of 6 months, nilikuwa nafanya kama maintenance and repair officer. But last week, on Saturday, 3 days back, I was promoted to a technical coordinator. So, si rahisi, na try pia ku pass this information kwa wanawake wote ambao mko hapa. Si rahisi na si ati hatuwezi. Sisi wanawake tunaweza na tunataka Your Excellency utujaribu kwa hii miradi ambayo ni ya ujenzi, tuweke kama mafundi, si kama watu wa mkono, watu wa kubeba maji, but kama mafundi, na to prove the nation that we can and we are capable. Kwa sababu si wanaume wengi ambao wanaamini ya kwamba wanawake wanaweza. Si wanawake tunaweza? Asante. Asante sana Mary. So katika program ya Build Her, mnapatiwa training. Yes. Alafu mnakuwa skilled, alafu so kwa mjengo saa hizi bado mnaona kama kuna ubaguzi vile unasema mnakuwa underrated, mnakuwa discriminated, alafu kuna shida ya sexual harassment. Ungependa tufanye nini tofauti ndio tuweze kuhakikisha kwamba kina mama ambao ni 50% wa wananchi wetu wa Kenya, lakini ukienda pale kwa site ni 10%, ama wakizidi sana 15-20%, 80% ni wanaume. Lakini Kenya ni 50% wamama na wanaume. Ungeona tunaweza kufanya nini tofauti
ama zaidi, ndio tuweze kuchangia kina mama pia kupata riziki kupitia kazi hii ya affordable housing ama ya housing kwa jumla. Okay. Ya kwanza ambayo mimi ningetaka iwekwe into practice kwa hizi ujenzi, kwanza ni tukue na separate changing rooms ya wanawake na wanaume. With that, tutaweza ku-overcome challenge ya sexual harassment. Ya pili ni pia to involve more women wakuwe included kwa uongozi na pia kwa hizi kazi. Kwa sababu wakati unaenda kwa site, unapata a woman is a leader ama yeye ndio supervisor ama foreman, utakuwa wewe kama woman utafeel more encouraged that kuna mwanamke mwenzako ambaye ako pale juu na pia wewe ungetaka kufikia hapo. So mkinvolve more women on these sectors, itakuwa a big up for us. Thank you very much, Mary. Tumpigie makofi. Huyu Mary amesema two things very critical, and I hope the board that is listening wherever they are and the ministry will provide guidance. Yes. Kwamba pale kwenye site, to the extent possible, we must have separate changing rooms. Correct. And so that we protect, and even separate toilets so that we protect women from unnecessary harassment. And number two, we must mentor more women. I think listening to her, that's what she's saying. We must give more women a chance. We must give more women an opportunity. And women must also wajiamini pia vile Mary anajiamini. Si ndio? Wajiamini pia ndio waweze kuingia katika hiyo space. Kuna muungwana mmoja anaitwa Musa. Ako pale nyuma. Na tumemsikia ya kwamba huyo bwana amesaidia sana kuwapa nafasi. Wanjiru here is a witness. Musa, hebu tueleze kidogo ni vipi tungechangia kuhakikisha kwamba na wewe kama mtu ambaye ni supervisor kwa site, utendakazi wa kina mama, ungependa tuseme uko na maoni gani? Kwanza nashukuru sana kupata hii fursa. Jambo ni moja, kila mara wakati tunapea kina mama nafasi, huwa anahakikisha it is 100% done. Ndio jambo moja. So mimi hupenda kufanya nao sana. Katika wakati president alikuja kututembelea, alipata tukiwa na wengine walikuwa na wanafunzi, walituonyesha kwamba wanaweza kuhitimu na kufanya hiyo kazi. Sasa tunapoongea, Jackie ni mmoja wao hapa, kuna mwingine pia tumetembea nao, wanasimamia upande wa stima. So Mr. President, mimi naweza sema upande wa kina mama ni kwamba hao wenyewe wamejituma kuonyesha kwamba wanaweza kufanya kazi kwa 100% bila kuwa. Asante. Thank you very much. Two things. Nikisikiza Musa anasema pia kina mama mjitume. Si ndio? Musa anasema kina mama mjitume na mujiamini. Na pia hizi courses zote pale nyuma watu walikuwa wanafikiria kwamba course ya plumbing, electrician, painter, welder, seremala ni ya wanaume ama ni ya watu wa chini. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba kazi ni kazi. Ile inakuwekea riziki ndio kazi. So nawauliza vijana, kina mama hasa, wajitume, wachukue hizo course, wachukue example ya Jackie hapa na wale na Mary hapo na wale wengine, wajue ya kwamba hii kazi inawezekana ifanyike pia na kina mama. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency. There is one attribute, Your Excellency, that you have, which is that you don't keep grudges. And irrespective of what people menjipanga. Na akatuambia sasa si hapa Nairobi peke yake. Lazima hii ujumbe yote mlifanywa pale iende Kenya mzima mahali kuna njengwa. Actually tulifanya hivyo mzuri sana. Anda Musea under entry iridhaa wa Musea
ndio anafeti mafundi wote, makapenda ndio anatupatia. Saa hii ndugu ameongea hapa, nimempatia technical team ambao wanatrainiwa kwao saa hii, wale watafanya hii milango ndio inaenda huko Kibera, this one. Na huyo amenipa makapenda, tumempatia watu wetu wa training wa national. Tumejiunga kikundi kubwa sana kutoka kwa sub sector ya national Jua Kali of Kenya. What we call Jua Kali, yet actually it is our manufacturing sector. Those who manufacture our doors, those who manufacture our windows, those who are involved in construction equipment, making steel, making cement, making all the other products. Everybody is upping their game because there is now an opportunity and there is scale of doing work at a higher scale. I'm also hearing that all of us here have embraced the culture of saving. Ukisikia Stanley pale anaongea mambo ya saving. Ukisikia Shadrach, Meshach pale anasema saving. Mwema anasema saving. Wanjiru hapa is talking about saving. So all of us are embracing the culture of savings as a nation. We're also embracing the culture of paying our taxes. And we are also embracing the culture of us moving together as a nation. Therefore, I am very proud that we are all moving in the same direction. So, asanteni sana. Thank you very much, Bwana Obed. Asante sana, Stanley, and everybody around this, Mary, and my good friend Anthony, and Jackie here, and all of us. Na asante sana, my friend Kakai. Sisi wote, we are one team, and it is my hope that we will take this country to the next level together. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency. Tumeshukuru sana. Back to you. Your Excellency, if we can just have a picture with the artisans.